Question tags. Question tags are those short questions which are tagged at the end of a sentence seeking confirmation. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗാണ് ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ്. കൂടുതലും നമ്മളത് തെറ്റായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. എസ്പെഷ്യലി സിനിമയിലൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട്, യു ആർ എ ഡോക്ടർ ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ്, യു ആർ ഫ്രം ഇംഗ്ലണ്ട് ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ് എന്നൊക്കെ. ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ എല്ലാ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കൂടെയും ഉപയോഗിക്കാനുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് അല്ല ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ്. So how do you form question tags? Question tags are formed with auxiliary verbs is, are, was, were, etc. and also with modal verbs will, would, shall, should, etc. For example, he is learning to drive. ഇവിടെ auxiliary verb isum, subject him ആണ്. So the question tag is isn't he. Isn't is the short form of is not. The subject is he. ഹീയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരാളുടെ പേരാണെങ്കിൽ പോലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് വരുമ്പോൾ ഹീ എന്നേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ, പ്രോനൗണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഹീ ഈസ് ലേണിംഗ് ടു ഡ്രൈവ് എന്നതിന് പകരം അനിൽ ഈസ് ലേണിംഗ് ടു ഡ്രൈവ് എന്നാണ് സെൻറ്റൻസ് എങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എപ്പോഴും ഈസിൻറ്റ് ഹീ എന്നേ വരുള്ളൂ. ഈസിൻറ്റ് അനിൽ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഫോം ചെയ്യാറില്ല. വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ, ഷീ വിൽ നോട്ട് കം. വിൽ ഷീ, ഇവിടെ മോഡൽ വേർബാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിൽ, ആൻഡ് ദി സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഷീ. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഈസ് വിൽ ഷീ. നൗ യു മേ ഹാവ് ഓൾറെഡി നോട്ടിസ്ഡ് he is learning to drive is a positive sentence, and the question tag used along with he is learning to drive is not he. So the question tag for a positive sentence is negative. And for a negative sentence, in this case she will not come is a negative sentence because adil not ഉണ്ട്. So it is a negative sentence, and the question tag which comes along with a negative sentence is positive, will she. So positive sentence will carry a negative question tag, and a negative sentence will carry a positive question tag. Now if the sentence is in simple present tense, in simple present tense, question tags are formed using do or does. അപ്പോൾ take for example, John does not like ice cream. So how do you write a question tag for that? So in the sentence itself, does is there. So the question tag will obviously be formed with does. Second thing you have to note is whether the sentence is positive or negative. So in this case, does not like ice cream എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. So not ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. So the question tag will be positive. The next thing you have to notice is the subject. Subject is John. John is the name of a male. So the question tag will carry a male pronoun which is he. So John does not like ice cream will carry the question tag does he. One more example, the students do not like ice cream. So in this particular sentence does അല്ല do ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, കാരണം സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറലാണ്, ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ട്. സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡു മാത്രമേ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഡു നോട്ട് ലൈക്ക് ഐസ്ക്രീം. സോ അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് വിൽ ഓൾസോ ചേഞ്ച്, ഡു ദേ, സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹീ ഷീ എന്നുള്ള വാക്കുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ പ്ലൂറലിൻ്റെ പ്ലൂറൽ പ്രോനൗൺ ഇസ് ദേ. സോ the students do not like ice cream, do they. Raj likes cricket. So this is a sentence in simple present, but it does not carry the word does. It is implied. It is implied. Like you can rewrite Raj likes cricket as Raj does like cricket, and you may rewrite it, but usually we do not do that. We write Raj likes cricket. Likes എന്നിടാൻ കാരണം because it is only one person which is Raj. So Raj likes cricket. So because it is only a single person, we use the question tag doesn't. Doesn't he. So how about a plural? The girls like cricket. So here the verb is like because the subject is പ്ലൂറൽ, ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ട്. ഗേൾസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ ദ ഗേൾസ് ലൈക്ക് ക്രിക്കറ്റ്.
So here plural ആകുമ്പോൾ as we did before we use do. So positive sentence ആയതുകൊണ്ട് we add a negative question tag. So don't they, don't is obviously the short form of do not. Just like in Raj likes cricket is a positive sentence, അവിടെ question tag is in the negative. Does not he, അതിനെ നമ്മൾ doesn't he എന്നെഴുതും. So what about simple past tense? In simple past tense, question tags are formed using did. Examples എടുക്കാം. Anil did not come. Question tag is did he. So Anil did not come is in the simple past tense. So we use did with simple past. അപ്പോൾ obviously question tagലും did എന്ന് തന്നെ വരാവും. Anil is the name of a male. So we use the male pronoun which is he. The children did not play, did they? So unlike the simple present tense, past tense plural ആയാലും സിംഗുലർ ആയാലും ഡിഡ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് the children plural ആണെങ്കിൽ പോലും we use did. So the children did not play എന്നാണ്. So again നമ്മൾ question tag അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആക്കും. So we make it did they. Then Anil came to school. So this is again in simple past tense. Came is you can write Anil came to school as Anil did come to school. So Anil came to school is in the past tense. So we use did, but in this case it is a positive sentence, and so we have to use a negative question tag which is did not he or didn't he. The children played yesterday. Again simple past ആണ്. നമ്മൾ plays എന്നോ അല്ല playing എന്നോ അല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. The children played yesterday. കളിച്ചു എന്നാണ് past tense. So again plural singular വ്യത്യാസമില്ലാതെ നമ്മൾ did തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് again we have to include a negative in the question tag. Did not they അല്ലെങ്കിൽ didn't they. So negative words, there are certain words which carry negative meaning. Not എന്നുള്ള വാക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നെഗറ്റീവ് മീനിങ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ചില വാക്കുകളുണ്ട്. ലൈക്ക് നെവർ, ഹാർഡ്ലി, സെൽഡം, റെയർലി. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളുള്ള സെൻറ്റൻസിന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ് ആണ് കൊടുക്കാറ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, they hardly go to the theatre. They hardly go to the theatre. Hardly is a word which is always wrongly used. Hardly എന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഹാർഡ്ലി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി പോയി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥമായിട്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും കണക്കാക്കാറുള്ളത്. അങ്ങനെയല്ല. ദേ ഹാർഡ്ലി ഗോ ടു ദി തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ തിയേറ്ററിൽ പോകാറുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ തിയേറ്ററിൽ കഷ്ടിച്ച് വളരെ കുറച്ച് തവണ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകാറില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു അർത്ഥമാണ് they hardly go to the theatre. So hardly, as I told you before, it is a negative word which carries a negative sense. അതുകൊണ്ട് question tag will be positive. Do they? Again, he never plays tennis. Again, it is a never is a negative word, so the question tag will be positive. ഇവിടെ ടെൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണ്, സിംഗുലർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് we use does he. They rarely come home early. Rarely is also നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെൻസിലാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് വേർഡ്. അഗൈൻ ഇറ്റ് വിൽ ക്യാരി പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്. they rarely came home early എന്നാണ്. സോ came is past tense, so you use did and with they. So they she seldom went out with her friends. Seldom means again വല്ലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകാറേ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സെൽഡം എന്നുള്ള വാക്ക്. സോ ഷീ സെൽഡം വെൻറ്റ് ഔട്ട് വിത്ത് ഹർ ഫ്രണ്ട്സ്. അഗൈൻ അതൊരു നെഗറ്റീവ് വാക്കാണ്. സോ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്. ഡിഡ് ഷീ. സെൽഡം വെൻറ്റ് ഔട്ട്, സോ ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. സോ വെൻറ്റ് ആണ്, ഗോ അല്ല. ഷീ സെൽഡം ഗോസ് ഔട്ട് വിത്ത് ഹർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഡസ് ഷീ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് വന്നതിന്. സോ ഹിയർ it is she seldom went out with her friends, so it is did she. Now which pronoun to use?
in a sentence, if the subject is anything, nothing, everything, something, അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് ഉള്ള സെൻറ്റൻസസിൽ the pronoun will be it. Somebody, someone, everybody, everyone, anybody, anyone, nobody, no one, ഇതിനൊക്കെ we use the pronoun they. For example, everything was done. If the sentence is everything was done, then the question tag is wasn't it. അതുപോലെ somebody is at the door എന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ you use aren't they. So you have to follow the rules regarding pronouns, as I mentioned earlier. പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ റൂൾസിലൊന്നും പെടാത്ത സം സ്ട്രേഞ്ച് സെൻറ്റൻസസ്. I am thing. So with am, you never use amn't I എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. What you use instead of that is aren't I. Stop talking. With stop talking, it's an order, so you can either use will or won't. Positive or negative ഉപയോഗിക്കാം. Don't talk, will you. Don't talkൽ നെഗറ്റീവ് സെൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ don't talk do you എന്നല്ല, it's an order. So don't talk, will you is the correct question tag. Let's go out, it's an offer. Why don't we go out? Let's go out, shall we is the correct question tag. There is an envelope on the desk. So here we are talking about the position of a thing on the desk. So we use the question tag isn't there. She has a car. Hasn't she? Simple sentence. She has a car. Hasn't she എന്നുള്ളത്. Now I have a bike. I have a bike is also a similar sentence, but here the subject is I. So obviously the question tag is haven't I. So in this particular sentence, it shows possession, like you are possessing a bike. Having, I have a bike. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ if you say that I have a disease എന്ന് പറയുവാണെങ്കിലും സെയിം അർത്ഥം തന്നെ, പക്ഷേ again the question tag used is haven't I. But with all other meanings, possession അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും വേറൊരു സെൻസിൽ ഹാവ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ you never use haven't I, you use don't I have to go. I have to go എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ്. യു ആർ നോട്ട് ഷോയിങ് എനി പൊസഷൻ. എന്തെങ്കിലും നമുക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതല്ല. I have to go somewhere. So don't I. Then have is used in the sense of eating. You have lunch at 3 o'clock. അവിടെ വരുമ്പോൾ again don't you. See, you have lunch. In that sentence, have is used in the sense eat. Like I eat, you eat lunch at 3 o'clock, don't you എന്ന സെൻസിലാണ് അവിടെ have ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. That is why we always ask you students to not use the word having with everything. I am having a pen എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് തെറ്റാണ്. കാരണം I am having a pen എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പേന തിന്നുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. we should say I have a pen, അല്ലെങ്കിൽ I have a dog at home എന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഹാവിങ് എന്ന് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഈറ്റിംഗ് എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട്. So that's it. Thank you.